Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldo ning Biyernes. It's the weekend. Ini po yung Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Shirley, Maya pagkaugtuan po kaya ako ngan. Hi, tita. Ay. Halayo pa yata yung kay katamong partner in crime. May Pero, sabat siya may siguro. sabat yan. Tsaka first Friday po. Wa. Puta, Nuya Miras king kayang pamag-mission at pamag-apostolado. Kayang, no ka rin niya migmisa kaya yamong Jean. Makanyan man, napon atin tamo pong pipagkwentuan masanting na kalareng mig-text, lalo na niyang pangabengi, tita. Kasi, den comment, den impisa sabihan tamo, Beatitudes, ang po pa yung dening modern Beatitudes ng Pope Francis. Atin manyad copies. Okay, but atin mangutang mo naman. Dening Beatitudes ka nung areni, are they something that we have to memorize already? Siguro katikis tayong mengutang kanita. Wa. Katikis tayapin. Kasi anang makanyan, iturudano ka no, karing eskwela. Wa. Mantun lang bayong way of presenting itang beatitude. Yes. Sabi ko, pwede din na lang ituro. Although, kaila pa, anang Pope Francis proposed I think when the Pope says proposed, yung buri na sabihan, no man kaya be din talaga karetang amanwan tamong atsu na king doctrine or atsu na king detang patentadong. Pero when he says this, it's part of his preaching, netita. Intindihan nyo na kanita, kay modern days, makanyan la rin then yung Beatitudes, they're applied this way. Ngapin, pakiintindihan talang masalese, not necessarily siguro i-memorize, pero mas masanting, syempre, nung agyo mo na lang ituro din ka rin students. Balam yung another way of looking at things. Yes. Kasi, antin na mo po ning sinabi mo, kareng previous episodes, these are actually not new. Ela bayo deni, kaya ginawang ba yung Beatitudes si Pope Francis? Kasi, anapin Tita Shirley, niyang kinross reference nila, karening 8 Beatitudes sa balutan na, ila naman atin lamong bayong paralan na pangasabi. Pero itapin, nung mas malagwalang gawan din ng 8 Beatitudes, uli na nining bayong pamamaralan o bayo ng interpretation ng kay katamong Santo Papa, o di very good, mas masanteng. Kay Batita, dakal mo naman mig-comment tungkol ketang mention ng among Jean, kasi wari na pun beli tatala ring at syuking Iraq, ami babalik na. Kareng sarili rang bale. Although, medyo magulo pa yung sitwasyon. In any uprising, agyang na nung kaguluan, impa magbalik, atin mo naman gulo. Anti mo, istong ewari po, may bagyuta mo, may sinula po yung bubungan mo. O di, kaya rin na ning bagyo, salamat king Ginoo, matula na ka. Pero itampama na reglo, mas maguloy tayo Kasi, paintunan mo pa mo, naning may nga wala. Kay ba't isort out mo, naning na malyari, nanoing pwede pang isalvage, nanoing dapat nang ugse talaga, nano itang... Kumbaga, bala magumpisa ko kasi bahay mo. At itang pa mo manumpisa, of course, mas malagwang manumpisa nung from scratch, itang alamis mo. Wala man na yun mas masakit yung magritoki. Ay, opo tita, balo ko yan, kasi... mo na balo nung tastasan meng bagya o medyo lilipan niya mo o makanano, masakit yung pamagretoke hanapin Tita Shirley. So you can just imagine deng Kristiyano o yung ali Kristiyano rin hanggang may babalik ngayon ni karetang dating may gulong areas king Iraq. Matula pero yung pamagbalik syempre mas kailangan din kay katamong pamanalangin ating suporta. Rebuilding is more difficult. Lawen mo na, wari po, Tacloban.
king area sa Mga Yolanda. How many years has it been? Almost 2? Oh, 3. Mag-3 naman yan. Na nung 2 na. 2. 2 years Kasi Pope Francis niyan datang yung 2015. 2015. Almost a year. Almost. pala. Oh. So, lawen tamon ing milyari ka rin. Makanyan kaguluan hanggang ngeni. It took them more than a year. O siguro, I think ing rebuilding ka rin, miras 5 years Pero, ita alang kayan. Alang sigalot. Kumbaga, natural calamity yan. What more keng areas magulo. Anyway, yan ing metong tamo pong pipagkwentuhan. So, napon, o iting kwento tamo, kay ba't ing panalangin tamo pin, ing samasan sana, mi samasan ning sitwasyon. Ampo pang, ining dakala kinoment din tao, tita, nanula rin ning apostolic churches. Kasi mention ng among Jean. Kaya rin na break tamo, buklat tayong topic kita kasi atin may confuse, atin may tula. So, subukan talang pasadahan. Pero bayo po ito, agkatanda kayo po, the listeners, para mag-text, karening numbers tamo, para karin kayong questions, comments, o nung makipagkwento kayo po. Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ampo pong Sun subscribers 0923-231-4124. Text nila po kabang makabreak tamo. Malugod na kayong agkatan ning Archdiocese ning San Fernando, king pamanimuna na ning Vicariate of Christ the King, king pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari, nganing daratang 20 ning Nobyembre, king Villa del Sol Grounds, Syudad San Fernando. King ganap ay alas 4 na ning gatpanapon, abe-abe tayang pagmasusyan ing Holy Hour. Pangaras na naman ning alas 5 na ning gatpanapon, maganap ya ing banal a misa. Miabe-abe tamong manalangin at mamyega pasalamatan kang Jesus. Ing ari ning pakalulu, ari ding balayang pakakalulu. Mikit-ikit tamo po.
Ngayat ipamurin king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. And Tita Shirley, ayan, panalangin para sa pagiging bukas palad. Yung buri na mong sabihan yan in one word, we have to be generous. Yeah. To everything, to everybody. Wow. And of course, if the Lord calls you, you have to respond. Your 3T, hanapin. Tatlong T. Tatlong T. Time, Treasure, ayan. Time, ang talent. Yes. Ngani, may balik tamo po keng kakatamong pisasabihan na po. Kasi atin may comment Reynald. Matulaya kitang explanation ng among Jean keng Apostolic Communion. When you say Apostolic Communion, aliwa po o Christian Communion. Aliwa ing communion na pamakinabang tamo ni mag-receive host. Aliwa ita communion king Christianity ing buri ng sabyan nita itang pami yabe-yabe, pami samak, pami unity, how we interact with each other. Kasi according to among Jinpin, may salbag-salbag tamo datang may kakapatadaman wana. Wow. Itang andyan na naman ing EU pami ka intindi, mi yayabe la pa mo rin. Ating kayong differences, iko nga. Kumbaga mi kapatad, ating kayo kanya-kanyang personalidad. Pero mi kakasundula. True. Communion na. Yes. Ngayon, atin mo naman mag-comment kay katamo. Sabi na medyo may confuse ya kasi nanitang amanuan tamong apostolic churches. Ing balo na kanong apostolic churches, then nga diwa sekta. Mig-mention niya pang specific nanula. Then kinawani keng Santa Iglesia Pentecostal na makanyan. When we say Pentecostal, then kay katamong kapatad Protestants. Many of them ingaos da karela Pentecostal kasi bala mo ing sasabihan da they take their mandate from the Holy Spirit during yang Pentecost ne tita. Nyapin Pentecostal Ado. O iti sasabihan da, syempre. Syempre naman tita, sabihan mo waring, hala, kinawani ko. Ay, puta mabaril ko kayo ni. Enda naman, kaya na mo, they name themselves as Pentecostal man yan. Pero itang alano man actually kitang milyari itang Pentecost. So, ining amanuan tamong apostolic churches, aliwa po rening kapatad tamong kinawani kay Santa Iglesia Deni. Aliwa rening kapatad tamong from the Catholic faith, making amanuan tamong modern day aliwa rin Protestante reni. Part la. Ela part kanta na. Non-Catholics la. Opo, pero aliwa, kasi rin, ingamanwa na nining mengutang kay katamo. Aliwa rin Pentecostal churches, deng amanwan yung apostolika na. Kasi, in context sa pisasabihan tamo na po, the old churches, sana nga mong Jean. Wow. Some of them, mumunala pa kay katamo. Yung problema kasi, potang, yung apostolic kasi, may patent baga. Kumbaga, may patent. So, kung burideng gamitan, out of context yung waliyo, tanayang man babawal. Right. So, ating ginamit kitang word apostolic at our present time. Pero kung kunan may ken meaning tamo as Catholics, adwayang buri sabihan, it's either na detang na pintalan daretang apostles, pati di St. Paul, kung no karilaminta at karilamig preach, awsan deng apostolic church itang particular place ito, just because metong yung apostol imig umpisa kitang faith ito. Right. Which, later on, tinakil awsan tayang kanta kasi apostolic churches daw uli mo kitang more than considered lang 14 detang apostol nilakad mig preach, so churches la yada, but later on maging apostolic church mo as one niya metong niya mo, which represented by Rome. Yes, kasi
Haru, mirasa na naman kitang another term, primus inter pares kanyan. The first amongst equals. Pero yamong din niya papag-explain, tamo kanita kabalik na. Hindi pa mong apostolic churches, na yung simply ng buring sabihan, tapinamanwa ng Tita Shirley, deni ren kay katamong pisamban o reni-rening religyo, metong tamong mo religion it's Christianity. Pero rening miyali walang rights ata mo siguro. Metong religion, which is Christianity, pero rening churches areni founded by the different apostles, either founded or governed. So, is San Pablo, dakalapintalan yan. So, each Yan of... peka marakalapintalan. Yes. Ay, limbonis. Limbonis siya. Talaga. Mahilig yung mamasyal. Pero, Denny Pin, siguro pwede tayo lang enumerate tunggal-tunggal na tita. Oo. Timo, in Apostolic Church para kay katamo, dengan gampintala ng San Pedro, sa Reni, Jerusalem, Antioch, Ampong and of Rome. course, Roma, syempre. Kibat Santiago, St. James, the Elder, at niya naman, King Jerusalem. Miyabe-yabe naman din uning different communities. Bala, ngayon kay katamo, kanya-kanyang community. Katoliko tamongan, pero atin cathedral community. Atin mo naman, then parokya, makanya na rin kanita. Kay Bat, St. John, atin niya naman. Wow. In Jerusalem and Ephesus. Yes. St. Paul, Rihanna po, ano karakal? Wow. Nintaya Antioch. Antioch mo naman, like St. Peter. Wow. Iconium, Lystra, Derbe, Troas, Ephesus, Philippi, Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, Ampong Rome. Tita, anyam pala, syempre, San Pablo. Kaya yan, first class Pharisee yan. Wow. At when you say Pharisee, istong in-apply me kang San Pablo, aliwarening Pharisees pamasibasan ng ng Jesus. Aliwareni. Kasi potang sasabihan na, kayong Fariseo sana. Pharisees kasi, they're a class of learned Jews. Buri na mo sabihan, atin naman Pharisee matino Ngaywari, Atin naman. Oning kasi po tandamdaman tayang ining term Pharisee. Bala mong isipan tamo mga roklangan. Hay ali ing teacher ng San Pablo. Metong yayta ka rin peka mayap Pharisees. At in a way bala mo mabiyaya pa niyang ati Kristo Wow. Sasabihan na makiramdam ka na kamo kabud mag-react. Kailangan isipan mo nung nanong gagawan mo kakabud react ng react na uning masya sa buntok kay San Pablo niya mo muna bala na yung isto so may minto kayong teacher na until yan na blinded by the light. Anyway, hindi nga man tamo ngayon syempre uling ka rin hanggang apostoles siguro metong ya ka rin highest naningaws kanita tita ka rin matas dili pegaralan San Pablo. Actually, yan peka matas talaga. Kumbaga talagang Kasi first class. fisherman la rin. Yan pong tax collector. ang San pongkay. Mateo. May garal naman din tax collectors kanita but not as much as your dear Pharisee. St. Paul kanya talagang simbahan baga may garal. Kumbaga seminaryo yun. Theologian. So, what am I saying? Uling matas hindi pegaralan, natural. Deng megaral, susulat la rin. At de sulat da preserved lang. Po, pang well written. Nya pinewari tita. If you open the New Testament, hakit mo la rin letter of Paul to the Philippians. Bitas ang may banggit kan ebanghelyo, pero dakalya sinulat den kay katamong epistles, den kay katamong nung makiramdam kayo po, isto sisimbata mo. Wari po rin our reading, first reading. Okay? A First letter from the letter of Paul to the Thessalonians. Then Thessalonians, ilareng tao, Thessalonica. They're Greeks, netita.
Kay bat in kaida. Yan din kaida. Ding sinulat na San Pablo nga rin. Potang damdaman ming a reading from the letter of Paul to the nung nino man ing sabihan ng areta. Kung ninong kasabi na. Nung ninong kasabi na, nung ninong apuntalan na, niyang panahon na ita. So, eyo po isipan, ninong na kasi, balada, timo, to the Philippines, balara, niya mumuna pa pinana, Pilipinas ita, hali, Philippine. Talaga. Bala mo personal letters lamo. Halinong anti mo, isipan tamo po, dening letters areni, antiya mo yung sulat na ning parish priest, kareng kayang sasakupan, kareng kayang kargo, o letter na ning meto nga obispo, anti mo yapong dong, neng kaya, wari. Wow. O yapo seto, niyang yapayin kay katamong archbishop. Atin lang letters din para kareng pari, para kareng laiko. Bala mo makanyan larening letters ng San Pablo. Atin lang panabilin, o neng kay manaral la, something like that. Ngayon circulars na lang. Circulars nga tama. Later on, maleta mo. Maging epistles la naman din. Biro mo po ito. Anyway, so ini San Pablo, metong niya kareng apostoles, no? So, balikan tayo. Tangaman mo tamo ng dindening apostolic churches. St. Peter, Jerusalem, Antioch, and Rome. James the Elder, Jerusalem. St. John, Jerusalem and Ephesus. St. Paul in Antioch, Iconium, Lystra, Derbe, Troas, Ephesus. Philippi, Thessalonica, Berea, Athens, Corinth, and Rome. So, tita, kenla pala rin peka mumunang Christian communities. The oldest communities, nepo? Kasi Denny, akit mo laking akse. Kaya medyo klaro lang talagang pintalan dala. Anti karetang aliwang apostles, anti mo'y St. James the Great, ne? Mirasya Spain, ne? Uling talaga makasulat king Biblia. Pero factual ito. Yes, it is. You can record na rin kay. Right. Traditional, wow. Okay, but atin na naman amanuan adiwang churches founded by the other apostles by tradition. By tradition. Itapin, alata mong makasulat king Bible kasi alalang a letter antimoy Saint o yan yung amanuan ko uling San Pablo talaga mega haralya balo na nung makanano lang i-archive den kayo sulat usually yata yung makanyan they keep one as their copy and then they send out another kitang abasa ko kanto it's more of potang sinulat yo. Nanong man basta padala kung kanino mo. Kung nino itang likwan ng head, kitang lugar ay itang susulatan karinya miras. So, yung malilyari, daday man i-distribute ito. Basan dyan potang, let's say, potang simbalang Sunday. Yes. May kakitla, basanin itang tinanggap kitang sulat. Karetang mig-attend. So talagang it is kept na, parang may take good care yung laretang sulat areta. So talagang bala mo in current kay katamo. In practice tamo. In current practice in archbishop, yung apostol. In kay bat kanita mag-take charge. Magluwal yung circular. In circular, dugpaya kay Correct. leader ketang area nga ita. So kung parish priest. Something like that. Oba, nyan palingaman wa na nga mong gin kay katamo. Apostolic succession. Ang gangeni atin makanyan kaugalian. Aliwa mo itang kabudabud. Basta mo nala mo sabyanan o ako yung pastor kening areang ay ni. Yan ita. Kaya pisabyan da in Catholic Church yung masanting administrative way of handling business hadapin nila. Uli kitang systematic yun. Atin yung isipan nyo na tita nung corporation niya yan. It's a global corporation. Ing CEO, ing Santo Papa. At saka Roma, karin yung general headquarters. Okay, but each country, atin yung konseho de CBCP, nung ding bishops conferences. Tamo tinta si CBCP, India atin na naman sarili da.
Wow. Deng Malaysian sa tinda. Kung- US sa kung tin. baga kay ilang branch manager. Yes. Regional managers. Read. Okay, but pangaras ka ring countries natin lang area managers. Then mo rin kay katamong balam. Then obispo. Okay, but atin lang branch managers. Then parish priests. Kagaling. Okay, but then branches. Then kaya tin lapas sub-branch. Or naning malate, tita balam outlet. Itang smaller outlets. Then Outlet sada. Kaya rin. so neng kay kioskya mo. O kaya neng kay small Barangay whole- kaya rin. Ang pong yan. sitio. Then kay katamong pastoral councils. Ampo pareng dening kareng sitio ampo pang chapel pastoral councils, CPCs. O di ba? From Rome straight to the barangay. Pwede. You can do that in nung bisa ka talaga tita in a day malaria po ito ware. Lalo na with technology. Yeni pa. Paluwal ng Pope Francis, alas 12, alauna, at sune keng CPC. Uy, pwede yan. Anyway, so yan po yung amanuan tamo. Then ding major churches, ding apostolic churches. Pero by tradition pin, atin pang aliwa, atin lang amanuan, antimo, King Alexandria kanu, yung mig-found is Saint Mark. In Antioch, atin mo naman, pero kayo naman din St. Peter mo naman. Just like, in Kumbaga communion lang. mikit la kasing, it so happen, mikit la kasing St. Paul ampong St. Peter ka rin eh. So, Opo. bala mo adwala rin ang Yes. mikay. Bala mo kaila mo rin. At saka, atin niya king Rome, atin niya king Antioch. It's, bala mo din yung parish priests tamo. Wari po talalawin tala rin yung history. Potang may assign la yan. May assign lakitang makanyan. Yapin, atin, in the 1700s, atin may assign Augustinian King Santa Rita. Later on yata, maging parish priest niya naman yung apalit. Something like that. So, in the same way, ila mo naman may nga assign la somewhere. Kay ba't King Cyprus, Saint Barnabas kanu. King Athens, Saint Paul mo naman. Kay ba't din nga manwandang ding Malabar Christians, Santo Tomas naman kanu. So, tinda naman ba't ka Saint Bartholomew, San Bartolome. Ding Armenians kanu rito, ampong Constantinople from Saint Andrew. According to tradition. Pwede namang, you can actually, you don't have to believe, pero ito yung tradition, sasabihan da. So, apostolic churches, lakano deni. So, dening apostolic churches sa reni, more or less, they're in communion with Rome kasi tindanan da, niyang mabiyala pa po tita, tindanan dito sinabi ng Jesus, kang San Pedro, Peter, on this rock, kanang makanyan. I will build My my church. Ayan. Nya pinila tindanan da bala mo Pedro yung pangani karela. Pedro yung karelang coordinator. Pero ena boring sabihan Pedro better ya or greater ya than the others. Aliyo. Pante. Mo kay mo anane pang Paul. Yes. Saint Paul. Siyempre, dening apostles talaga. Talaga 3 years lang yung training da eh. Samantalang Saint Paul. All his life. All his life. Anak ya pa mo. Anak ya pa. Makwal tayang pamilya palubde ka rin kumbaga nung ni palubde ka rin elite schools. Grade 1 ka pa mo, trained ka properly. So by the time mag-college na ka, mag-graduate ka, mapino. Bala may giling ka tita. Wow. Kaya pisasabihan daw, talagang aliwaya. Uling sasabihan yung citizenship na Roman niya. Romano. Romano yan. So talagang kaya. Aliwaya breed. Kumbaga, nung yan siguro, Renaissance man. Kabigha-bighani. Kasi, biro mo naman, aning kapinong-kapino, ing ugali, ing intellect, in everything. Ba't dining kaya, na, buri kitang term yun tita. Hi, fisherman. Tinureni nga, na nga rin. Andiyan may train lang kang Ginong Jesus mismo. 3 years mo ito eh. Opo naman, syempre. Kakamuhanan mo pang Ginong Jesus uling ela pa maka-intindi mo.
Siguro nang kay exasperated yan kay katamong Ginoo. Hi, how many times shall I tell you? Ana siguro pangkulit tiyo. Okay, ba't niya ngalaning Ginong Jesus? San Pablo naman ning Mimimua Karela. Why do you have to do this? Sanang San Pablo Karela. Ay, o di denpen, deng apostoles. Niya mo muna, miyabe-abela pa po, tita, wari. Hunang niyang mig-mission nala. Kanya-kanya. O yan nga man tamang Mika Apostolic Churches. Siyempre, they were sent to the, they were scattered like sand to the ends of the earth. Ngayon, atsuno ka rin kanya-kanyang lugar la pintalanda. Nino po nga man wanda miras pa India, wari. Atin St. Thomas. Ayan, Santo Tomas. Kaila rin kasi ako, ini-discovery ko niyang miras ko Israel. King India pala, atin mo naman da kala Hudyo. Kasi from the ancient times, traders la, wari. So, balo mo naman ding Hudyo, nung nula miras, they live. They settle there. Bala Kenny, dakal Chinese Kenny, wuling malapit siya. Malapit siya yung Pilipinas ken China, mo? Ancient times. Kaya sasabyan daman atin yaman walking bridge siya. True. Sabi da kanita. Kanta atin. Kaya lakaran niya mo. Milipat ka. Alam visa. Alam passport. Atin relations. Actually, I remember, kay meto nga magazine ng daddy kong likwan na kay kami. Atin, waring Luzon, Kingdom ya kanita. Yung sentro na ng Kingdom of Luzon, in Pampanga Atin rulers at China, Luzon, taga Kingdom of Luzon, niyang mintaya China ka rin niya mete, karinde kitkut. Karetang kaya beda rin ng musuleo da rin ng emperors. Hanggang ini, suya kano ka rin. That proves, Sara, atin relations, ang po pang paglalawed da kay katamo, equal. Kasi otherwise, era kakutkut ka ring tombs da ring emperors makanya. Kasi kung munta ka Pangasinan, pati datang culture da, itang way of doing things, timo living, makanya. Akit may itang Chinese tradition. Yes. Pero po talawin mo lang, naman Chinese. Alila. So, it's kay. Atin talaga relations. Atin connection talaga. So, in the same way, dening Hudyo kanu, miras lang ga India. Kasi tita, ikit mo la talaga Hudyo la, pero rin features da Indian na lang Itang, haya akong makanyan. Yes, Sarah, kay ba't kwentura pa, ancient times pa. Then, kay kaming ninuno, na la ka rin. So, I can imagine, dening mumunang apostoles sa reni, then pemon talandan lugal, dening lugal, darening nung nula miras dening Hudyo. Palagay ko, man muntang kabudabud ka rin ni lugar alalang kakilala highly probable kasi magkasait ka naman mag-preach na mo naman baling salita. Correct. Although sasabihan king Biblia na anyang magsalitay San Pedro aintindihan da rin aliwang after reliyon, Pentecost na kasi after Pentecost. Aintindihan da rin aliwang aliwang tao, aliwang languages. Kung nani sasabihanan Pero, sige, aintindihan da na kamo. Pero hindi mo itamong Filipino wari. Ngeni, munta ko mo Europe. Wala akong kakilala ka rin. Natural mangutang ko, Tita Shirley, ating ko pong kaluguran, ating ko kakilala king Poland. Pwede ko pong endorse. Agyan pong paturo ko mo nung makanano mag-grocery. Makanano wari. Makanyaning sistema from the beginning of time. Pupunta ka ka rin ng lugal, nung ka rin atin kang kakilala nung man kamag-anak at the very least itang makapangutang ka. So I'm sure anyapin ini Santo Tomas miras yapin ka rin ng King India. Then yata rin nga man wandang Malabar Christians. So tita, niyang pangaras na ka rin. Di menong pisalang communities mo naman, pero I think anya ing aman wanda, the earliest Christians are Jewish converts. So, ining kay katamong milyaring ay ni Mika Christian communities in these areas, and these are called the apostolic churches now. So, aliwa po rin ning aman wan tamong Protestant churches din Alila.
Di apindeta yung, basta itang actual la pintalanda rin, apostol. Ilang ausandang apostolic churches. And later on, kaya rin na nitang anyang mete na langan. Kaya na yung aus karela as one na. Yes. Apostolic church niya mo kanta. Pero ita nga man na nga mong Jean kasi, mas matwala pa kay katamo. Kay katamo. Mas matwa kay sa aking Roma. Ay, atin explanation nita kasi, di nga diwa pala, ngintindira, impeka matuwang Catholic, ay peka matuwang religion ng Christianity, o peka matuwang branch in Roman Catholic. Actually, Alia, bayo yung miras Romi San Pedro ang po yung San Pablo, may kapag-establish na lang. Yes. Wow. Nung karin na pa kumbaga last touch yung Rome, karin lamete. Yes. So, sige, kay bat na po, ning kay katamong break, iyan, ning kay katamong pisabian. Balik tamo po Kenny, king kwentuhang katoliko, king 91.9 Right FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, miras na kaming Tita Shirley Karenin, chismis na rin apostoles. Nining maglistang utang ang popang nungin mo. Ali kasi the other, yung mga niyan Sunday, Manuel Bella kasing TV Day wali ko, may kayal belang Gospel of Judas Iscariot. O sabihan kako, sabi ko, baka na may panwalan yan. Kung
Judas Iscariot mismo, minunayang manmete ka Ginong Jesus. Paname panwalan yan ako. Metong yakaretang librong sinulat atin sinulat para king lagyo na balam detang gospel ng St. Magdalene, Santo Tomas, then atin lang gospel, pero aliwa mismo ilay sinulat. Kumbaga, they are just sowing kay kwento. Ginawa lang I could kwento. always write something from the point of view of Kasi Makanyan. itang susulat pong fiction yan naman, kiyani mo uso yan. Correct. Kanta pa uso na. Correct. Oo. At mo inisip tamo nga ni mo may uso. Pero, tita, itapin, ingaman tamo rin yung apostolic churches areni. Actually, niyang manumpisala, yes, kumbaga, in Tagalog, dalisay yan napin eh. Pero, later on, may gulo na naman din eh. Makanano lang may gulo. Kasi syempre, nung nuka rin laman minta rening kay katamong apostoles rening ila, pure, inkarelang intentions, very, kasi iba't pa king kay katamong gino, inkarelang tuturo, alang malisya, alang nano. On and later on, syempre, niyang may pasapasa, nang kay, may kaka-heresies. When you say heresies, then yung is tunturo. That happens naman talaga, is tong, okay mong pa magluto, wari, ining recipe ng lola. Kanya man na, pwede kayo pong akway recipe. O, sige, inumpisan kayo linuto. Kay bataga nakaking, dinan kayo kayang makanya na sangkap. Dinan kayang patatas. Okay, ba't putang mika, atin ko mong kaluguran. Aburyane, pinasa kayo kaya. Dinan kay kayang carrots. So, nung dadagdag ka o kaya magbawas kang sangkap, putang kay, kabalik na kitang original migluto, nanaya kilala eh. O kaya, nano, dininan meng makanya, o dininan meng kamatis yan. Wari po recipe ning makanyan. Recipe niya pong Karen yan, nana mo. Nanong Karen? Ako'y Karen eh. Wala akong makanya. Makanya ning malilyari ning kay patiking kasalpantayanan niyang may pasapasa, lalo na niyang panahon na itatita. Lalo na detang sasabihan ng third generation. So, apostol mo, St. John, tiro ni ing metong tao. Kaya itat, tinuruya pang metong. Itang pang-apat kanta, halos aliwana, tinang dagdag. Yes. Kaya nga usantang apostolic, detang mong first 3 generation usually At saka, atinang kaya yan dening controversies, rening Malabar, dening Armenians, miras la ka rin, siguro niyang mumuna very good, pero later on, mikawa nila. Iti nga manwa na nga mong gin napon, anya rening Kristiyano nga reni, some of them older than we are. Ita pining pipagkwentuan tamo, tita, nanong older than we are, amanwa ng among gin. Ita pinamanwan tamo, Bayula pamiras Roma, ni San Pablo, ampoy San Pedro, miras na lakarening miyadiwang lugal, Adela nanda, Greece, dening king Mediterranean, kasi medyo marayo yung Israel, marayo yung area nga ito, keng Roma, dumalan ka pa mong the Mediterranean Sea, o kaya nung mag-land trip ka, mas maluwat, dumalan ka Turkey, dumalan ka nung karinukarin pa mo. Usually kasi land trip naman Okay, but ila deng westward minta. Dening eastward, itangaman wan tamo pin Santo Tomas. Saint Thomas the Apostle na adiwapoy Saint Thomas Aquinas. So, dakal apostoles, misal bagla talaga. Ampong, egbalo nung nining miras Iraq, ingaman wan dan dening adiwang apostoles. Pero, kaya, talagang apostolic churches, atin naman talagang maging faithful at in communion with Rome. Uling kanita pa, niyang panahon na itapa, baluda na, San Pedro talaga yung pamuntok. Pamuntok, primus inter pares. Very clear naman ka rin apostolita Opo. Maski na San Pablo, balo na ito. Yes. Kaya pinanyang atin yung buring klaro mo pintalanay. Yes. Wow. Tsaka, denga duwa nga rin wari, ara nang mipati ara nang love hate la rin nga duwa nga rin, pero malino kang San Pablo, Pedro, ya pa mo rin ng anointed one.
aliwaya ako, adyang mas biyasa ko kaya na siguro. Mm-mm. Agyam pang mas matas ko pegaralan, malino ka na ako, iya pa mo rin, ingka kong coordinator. Kasi tingnan pa mo. sana ngeni makanyan pa mo rin tita. Oo. Sana. But it's not. Oo. Pero nung alieta, may salbag-salbag. Gusto nga buritang-buri na ning kay resign ko anak kan. Ay, bahala ka kay MBM. Oh, bahala. Pero itapin pa mag-resign na yan, gawa ko sarili kong pisamban, gawa ko sarili kong sekta. Ay, ken na may nung pisayin, kay katamong kagutkutan. So, even before the split in Catholicism, there was already a split in the Christian world. Kasi pinmika heresies. So, atin churches, may pag-excommunicate with each other lapan Oh, na po yata kaya na ita. Yan yung sakit kasi kung minsan tang isip ta mas biyasa ko kita makanyan. Itang idea mas biyasa na ako magkiko. Mas matas na ako magpegaralan kiko. Without looking na ba mali mo po ako paling mali. Ustuya pala man yan. That's true. Anya, may guluta mo Ay, naku, nanunang oras. Miras ta na naman kayong oras, ning pamamupus, ning kay katamong pamanyara. Sundo tamo po yung pipagkwentuhan tamong ini, at yung tamong text messages. De nga diwa, basan ta, laking Martes, detang questions especially. Pero atin tamo pong greetings. Of course, dahil mag-free clinic, king cathedral. Tita Luz, Brother Joe, Dr. Jojo Valencia, Dr. Paz Yap. Ay, Doktora, miss na kayo. Okay, but hello po kano, kari may General Delang, ampo pa Tita Telma Fernandez. Alalo yata kasi atin lang fit issue. Limbag ya kano biti si Mang Delang uling veins na. So, pangadita, ala naman. Kay ba't atin mo naman papag-greet? Taga Bacolor, dening Usman Manlutak family, Jaime, Jerome, JV, Jermaine, Jose, Teresa, Amor, Kylie, Katkat, taga Kabetikan Bacolor la po kano aba. Kay siguro seseno nga mong garude ni. Yan. Then kay katamo listeners, of course, then Our Lady of the Assumption Children's Choir. Hello to you boys and girls. Ang po pa'y Harvin Peering. Makiramdam mo naman kay katamo ngeni. Yan, tita. Deta pong bis nobena ay nanita kang Mag-debosyon. Debosyon wa. Deta pong mag-debosyon kan Sacred Heart of Jesus na pag Holy Hour. Atin pong Holy Hour po tang 6:30 in the afternoon, in the evening po, keni pong cathedral. So, deta pong pakyabe po nandin 6 in the morning, pwede ko pong makyabe po tapong 6:30 in the afternoon. Ayan. So, first Friday ngeni. Yan po. Eh, misa tita, after kay ba't kanita, ariantane po yung kay katamong episode, kay katamong panalangin. King lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa, miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ning tulami, kaniting pigkalog mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mipapagkwento at miragdaga belwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at yu karing karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman karing ngeni. Parati la sana maging masaya, pauli na naman din pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karelay, maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo la, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iyapag mingan kaya kay ti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo, mag-ari kayabe mo at ning banal Espiritu, manggaman king ngalangang ka. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe you, and it will surely God bless you and keep you.
King Laguna po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso